Okay, the number is pinned. Masquera say, Antiti, Tam Ashi, Masquera say, Eunice Achi Horo, Masquera say, Yeukai, Makuvaro, how are you? Brenda Lamine, how are you? Rudomu Shongwe, how are you? Kudzai Ndaramo, Ndeipi, Patricia Nyanongo, Ndeipi Tuesday, so Prestige, how are you? Winnie Ndeipi, Max Masbanda. Number 6 here. Number 6. Darasika. Tsungai Mugida. How are you? Musisi Wesibanda. How are you doing? Lydia Chinyoka Ndeipi. Josephine Dawai. How are you? My B Maps. How are you? Dadiwe Komwa Niwa. Ndeipi. Opa Ndeipi. Masquera say, guys. I guess we can go right into our program. Munongo design and these long programs, very short programs. Okay, the name is Auntie Selina. I am your host, your facilitator, and your presenter this afternoon. Kwandiri Kunoku, evening to some people already, and good morning to some people. Okay, you might have seen a post here, and I saw a page pedu. Nasi. You might have seen a post here and I saw page penu. Ndichiti live brewing. Parents, are we stealing our children's dreams by bringing them in the full view of the cameras by Facebook? Are we making them or breaking them? Virginia, thank you so much. Are we making them or breaking them? Vana vatiri kuunza pa social media apa. Muchishona tiri kuti sevabereki tiri kuba zviroto zvevana vedu here nekuvaunza pa social media kwatiri kuita. Tiri kuba zviroto zvavo here. Tiri kuva nhadzurudza here kana kuti tiri kuva kubreaka ndingati kuita sei kudambura ameno chiona yacho yaungaise munhu. Are we making them or breaking them? I'm not going to say anything today, but I am going to open up lines straight away to hear what you people think about the topic. Are we parents stealing our own children's dreams or aspirations by bringing them in the full view or in the full glare? Ruvarashe Chamisa, urikuti tipei mabasa ani? I'm not an employer inini. Muda upiwa basa nani? Ruvarashe, udapiwa basa nani? And skunyazonzwisisa. As parents, are we stealing our children's dreams by bringing them in the full view of the cameras? Are we making them? Or we are breaking our children? The number is pinned below. You can call in. And then I'll say my piece right at the end. Munozviona sei? Given what is happening on social media today, munozviona sei kuti unounza mwana wako, I don't know, pa Facebook hapana age restriction, but ndongopa for example unounza mwana wako ari 5, 6, 7 pa social media nezvatiri kuona zvinobatsira mwana here kana kuti zvichamubreaka? Madreams ake ainawo anoaffectika here kana kuti anotogona kufulfilla madreams ake? What is your take? What do you think about that? The number is pinned below. You can call in. Let me just say before we go on,
munhu nemwana wake anoita zvaanoda. This is just a discussion. Isina kunangana na anyone pano pa social media. It's just a discussion tichionesana kuti zvinoita here kana kuti hazviite. Asi ndatiregai nditi munhu nemwana wake kana uchida kumuunza mwana wako 24/7 pa social media apa zviri kwauri, kana uchida kungomuudza 5 minutes zviri kwauri. But this is just a discussion kune vanhu vane vana. Inini vangu vana vakura. Youngest is 26. Handishati vana futika vato varume vakuru. Youngest is 26. Saka vanoita zvavanoda. Handipo pakuti iwe usaite izvi, iwe ita izvi. Handipo pakudaro. Nekuti vato varume vakuru. Chida une mwana achiri mudiki. Urikumunza pa social media here. Kana usiri kumunza, what are the reasons why you are not bringing your child in the full view of you on Facebook? The number is pinned below. Kana pasina ada kufona, then I can go on to talk, but I wanted to reserve zvandinofunga inini and hear what other people think. Ini ndine mafungiro angu. Andinofunga, imi munofunga kudi. Hanzi wangu is 16 asi no pa social media kwete anenga achidei aona ini mai vake ndichiita upenzi wandoita shuwa anodzidzei achauya ndave munhu bo. Mama urutoti inini ndiri kuita upenzi pa social media saka mwana wangu ari 16 dai ambomira atozouya ndaraiti ya makudza antisena ndakudza. My eldest is 31 going on to 32. Ndakudza. Kana mnye vanhu vachinditi chembere, muri kuti ndiri chembere. Handizi chembere, ndiri chembere, asi ndiri chembere ingori kwakati nakeiwo kunosimudzira handisi kuti kumwe hakusimudzire, asi for me ndinokuchingamidzai pachirongo makadini. Chiri pedu makadiwo. Topic yanhasika iyi vana kuvaunza pa social media munofungei nazvo? Ndinofunga kuti social media ndifunga kuti ingamboba future yemwana. Volume yenyu iri kuseri iri kuti inenge iri kuoverpower zvamuri kutaura. Okay, ndadzikira bhijana muri kundinzwa ndizvo. Taura yenyu anti. Chakuda kwedza kurita ndechekuti maybe patakakura imimi nesu patakakura tanga tisina that social media. Zveshuwa. Asi vana vaingodestroyeka. Panewo family yamunotoona kuti uyu mwana uyu haana kutombokura zvakanaka. Ini ndofunga zvinhu zvinongoitika zvekuti munhu anogona kunzi adestroyeka life. It's within the family. Zviya zvekungotiwo madzinza munengoitirana jealousy and whatsoever. Tozoita zvekuti kuuya pa-social media it depends nekuti mwana iye arida kuita chii uyezve zvii zvaarida kuita. Kana ingorowo picture yekuti you post a child, maybe andiona hangu zviri zvakanyanyashata, but within us in our families ndomutori nevanhu vanotodestroya vana. Ende kana even mwana wacho ukamunza paFacebook, the person anotouya kunokudestroya again is those people watinoswera nawo ivava vatinotofungidzira kuti veukama ndo vanhu vacho vakatonaka. But saka ndinotongoona kuti zvangori zviya zvinhu zvekungoti maybe munhu nemwana wako chiita zvaunofunga kuti zvinogona kukuitira zvakanaka, tozotizve munhu raise vana vako ine way yaunongofunga kuti social media yakakunakira here kana kuti haina kukunakira. Asi imimi mungavaunza here pa social media. Let's put zvekuisa mafoto pa ningirikini. Let's put zvemafoto zvekuposta mafoto aside. Let's put that aside. Ndiri kutaura full view yekutoti muchidhanza ipapapa
muchijamba maspika mwana wenyu ari kusaidhi uku kana kuti mwana wenyu aripo, would you as a parent do it? Zvinhu zvacho yangu yetechnology anti saka haungarambiri munhu. Ini nangu unfortunately vana vangu vakura because ndinova ne21 ane 16 years of which vana vekuti ndinongovasiyawo ungoita havo zvavanoda. Chandinozongoita chete ndechekuti ndinongocontrolawo kuti usaite ichi neichi neichi chandinongoonawo kuti zviri wrong. But technology iyoyi kai kana mukada kuti muistopeka, ini ndoona kuti nenge inotonetsa, haitostopeki zvakanaka, haitoiti. Because mumwe munhu anenge ari kutofungudza maybe ane mafollowers ake, pamwe atori nekamariko kaga izvozvi zvemari zvazobuda nematiktok and whatsoever, nemwana iyeye pamwe zviri kubva zvatongofaya. Saka zvonetsa anti kwamuri zvinonetsa. Saka for you vana venyu kuti vauye pasocial media, that's perfectly fine. ini dai kuri kuti ndakakurawo nawo ndine because pandakakudza vana vangu ini technology yanga isati yako vheri zviri sezvayawo izvozvi, but zvanga zviriwo zviya zvekungotota ingoonawo mafoni kunext door, of which I was not worried. But ina handina kutombointroduce vana vangu kusocial media hangu because handina kutombobvira even wandiritori kuno varipo kumusha, handina kumbobvira ndaita mwana wandakatengera foni vese, ende vakatozowana mafoni through the access yemumwe munhu akatozowatengera mafoni. But ini ndaitoramba nechikonzero chekuti ndaitoona kuti zvinogona kundinetsa ende kuzozvicontrola futi zvitori nebasa. Anti munenge muri kutaura zvinhu too, you seem at one time to be saying it's okay and another time it's not okay. Handina kuona pamakanyatsotsika chaipo kuti ndepapi. Andoda kuburitsa ndepekuti stop munhu kuti usaite zvesocial media because the technology yazvinezvi it's moving very fast and ndo pari kuita kuti vanhu vacho vaoneke, ndo pari kuita pari kubuda zvinhu zvakawanda, saka haungagoni kuistopa. Ndosaka kuburitsa ipoint yekuti anti we cannot stop it. We cannot stop kuti munhu aunze mwana wake, asi ngatitarisei pakuti kana uri parent uchiunza mwana wako pasocial media in the full glare or in the full view of one, knowing what we know today, are we making them or breaking them? Remember that munhu nemwana wake, this is just a discussion. We can't stop. Definitely stopping, we can't stop. I don't think we are breaking them, auntie, because pamwe pane benefit yandiri kutowana ipapo kaga hapana kana breaking yandingamboita. Chinozongoitika ndechekuti kuti mwana angodestroyike chete, unenge wamuendesa kusiriko, watomuendesa wamudirector kusiriko, but ukamudirector kwakanaka hapana kana kunombonzi unenge wamubreaka. Munomudirector sei pasocial media kwakanaka? Unenge uchingoregedza kumuta, maybe unogona kubata foni, kutoheka foni yake yoshanda neyako iwewe, zvichireva kuti unenge uchizwa kuti haakwanisi kuenda unoona mapono, haakwanisi kudai, at least izvozvo. But asi still it's technology inonetsa kuti uningirike ustope mwana, because vana ivo vavo they even upgraded much better than isusu maparents avo kuziya mafona. Okay, all right. Okay, thank you so much, Auntie, for your contribution. Maitavas. Thank you. Ndatenda. When we bring our children to Facebook, especially Facebook, are we making them? Are we breaking them? Would you allow your child to be in the full glare of the cameras per social media, especially given what we are seeing today? Ndinokuchingamidza ipachirongwa makadini? Tripedo and Selina Makadini. Aiwa tinotamba zvedu. Muri kuzvionawo sei? Yeah, I think kuti kuisawana pa Facebook is not a good idea. Nekuti mwana uyu anenge asina choice yekuti zvoni mwana anofanira kuita wishes fulfilled life yekuti anochuza kuti ndinchida kuita in the public eye kana kuti handisi kuda kupinda public eye. Okay. Zvinonetsa is kuti zvoni since wana hawana ma-choices makatanga nekuexpose wana pa let's say kana wari kuona zvamanyachitaura kuti uri kuona wachiona vabereki wavo vasinganyatsobehave zvakanaka, vana vanozotanga kuita almost kuda kukopa izvozvo zvavari kuona pasocial media, and I think kuti zvinokoza some sort of psychological
psychological repercussions pani wana. So do you think it can affect their destiny? Yes, absolutely. Okay. Munozvona nevana vakakura chero muDisney chaiyo kungana Britney Spears wayo. Mona kuti akarisika kuti between my drugs, my psychological issues, vabereki vake vaimupusha kuti aite superstar, but chiona zvakazoitika kwaari. Achiri superstar, but makanyatsotarisa matrends munoona kuti pane vamwe vana vakakanganisika, ivo vakakurira vachiita izvozvo zvekudisney, vamwe vakakanganisika, vamwe okay, but it's totally about the upbringing neexposure iri kuitwa vana. Okay, so for you it's a no. Absolutely, an absolute no. Okay, probably if you were to say yes, at what age would you say you can expose them per social media? We have said there's no age limit, but for you, what age? I think kana once mwana akunzwisisa kuti, my choices aunoita, if you make this choice, zvinokuaffecta munzira yakadai. That is when I think kuti kana mwana wacho mature enough kunzwisisa kuti no, ndakaona zvakadai ndofanira kudzima. It's like Auntie Selina makazvifunga tichikura toti wabereki wedu waiti chendai munorara by 8, because waiziva kuti after a certain time pane ma TV shows anenge asingaiti for vana. Yeah, I remember chikomaniswa kunorara. Exactly. Saka now chifungai kuti vana vane more exposure than we had, so it's now about kuti how do we try and fix that. Yes, pane ma-tracking apps amunogona kuisa pafone ewana. I know pane vamwe vana chero vanenge vane 10 years vanenge vakutemera mafone. Pamwe munogona kumupa a device, but please make sure kuti mainstalla my apps anotracker kuti chii chiri kuitika pafone pemwana, and also making sure kuti mwana ari mature enough to handle whatever media iri kuiswa maoko ake. Okay. Mati pane ma-tracking apps aripo? Ariko. Okay, izvi zvinhu zvinyowani zvandisingaziviwo. Ini vana vangu vakakurira muchimhanya ikunorara kana dzimwe programu dzisina kururama dzauya, handei tinorara, ndoma vakakurira. Technology yakazouya, vatova vanhu vakuru kudhara. Saka for my children, it was their own choice to go on social media, really. Thank you so much, Auntie, for your contribution. For you, ndanzwa kuti it's a no. It's an absolute no, especially wadiki before they know how to make their own decisions, and before they're mature enough to understand the information, to dissect information. It's an absolute no for me. Okay, saka idzo Facebook idzi unokwanisa kutoisa parental control here idzo Facebook idzi? Okay. Pane ma-apps anototracka, munenge muchitoona kuti aona zvakati, aspenda nguva yakadi achiona chakati nechakati. And also I think kuti just trying to communicate more in an open fashion newana would be helpful, because nogona mvunza kuti uri kuona chii mazuva ano, Okay, wow. Hanzi kune ma-tracking device aunogona kuisa pafoni dzevana vako dzekucontrola zvavanenge vachiona. Auntie, thank you so much for your contribution. Thank you very much for all you're doing, Auntie Selina. We appreciate you. Thank you. Take care. My tapas. Tatinda. Pana someone ada kuedwa pana. Pana someone ari kuda kuedwa. Let me check kuti my guess. There seem to be no one to be added. Let me call back someone who called in. Ndimbori tena ma calls. Tikutodzidza. For us takura kudhara, tatizvizive kuti kune ma-tracking device ekuti unogona kutracka mwana wako kana ari panigirikini pa social media. I didn't know that. Because mukurarama kwangu kwandakaita nekukura kwakaita vana vangu, kwanga kusina zvinhu zvakadaro. Antiva ndiri kutry call back, havasi kukoleka. Let me try someone else. Saka kutodzidza chitori chimwe chinhu chandadzidza kaichi. Ndinokuchikamidzai pachirongwa makadini? Tiripo makadiwa inyanzvadzi
kwakadii kwamuri ikoko? No. Kwatiri kuri right chando ndo chakuya chete basi. Ende chakuya zveshuwa makuseni nemanheru uko. Chakurova chaizvo. Muri kuzvionawo sei? Right. Indeed, I mean, I still have a best scholar, but best scholar I'm a bit confused because I still was down to Rakamera because you move on to Chirina and the Shiba, I'm putting moves a moon to get a man. We are just discussing Rakamera. Yes. I'm about to get up and deal in the mirror. I think it's very, very wrong because we see about social media. What do you vanatso wakona vana mazona twagone ubereki ndone ngozi kuna chidenda tenga ndizvozvo. Saka mwana ndindomudza kukwenda mwana wangu ane 9 years ndogumira kuenda pa WhatsApp because WhatsApp ine contacts maybe 3-4 ini namai vake namwenda kana namai bro. WhatsApp is okay. Facebook it's a no. Okay. Saka hatori na Facebook pa phone pake. No, Facebook is a no. If only to learn to register with someone because you don't have contact, you don't have the Facebook. It has started Facebook. But I don't know to maybe what to get 15, 16 or to Pamwe and then I creepy party. As long as the below 15 Facebook, I don't think in my life it will happen with my number. Why do you say so? Because I'm going to say like I'm going to say pa social media. Mana cha ipane chini one cha kutiza hapana but mana wangu destroyeka because mana wangu unakumzira zvipetika izvi ndio zvokuonge zvipetika plus pa police remember mwana wangu unakubuliwa pa Facebook pa zvokuti arikuda kufungwa saka mapekera ndiri kuita ndiri kudzidita hatinyo ndikutaurwa izvi pa Facebook kuite izvi kana zvinokomentwa nevanhu ndozvandotaura kuti ndopaunozona mwana hauchatokwanisa kumukontrola because mwana akongokuba kuti zviri kuitika pasocial media zvirikwa namwana wamainiki pasocial media atibuda achitatudzwa kadai so vanhu vachisama likes zvokuti hatipo vokuita mari nemwana mwana aite malikes pafacebook akuite mari yakofane chauaa. Okay. It's coming to mind. Mati mwana wenyane 9 years. Ndiri kuona vana vemunyika muno vana vechidika ava vanenge vanousa Snapchat hysteric. I really don't know about Snapchat, which I can't talk much about. Munoizivawo? Akatongoisuggesta tikati no Snapchat. Okay. Snapchat is a no. It's only WhatsApp. Snapchat no. Anything to do with the zvokuti munhu anoposta pasocial media vanhu vachikomenta a no. It's a no for you. Picture yake kakuona iri pafacebook yapostwa nemi kana namai vake mwana woziswa picture yake 5. All right. Okay. But iye kuti aita account yefacebook even ndinoicontrola kana ndichiona zvaanenge achiita. But still, I don't think it's wise. Man, that age I under Facebook. Tiri kuona Facebook iri kuunza mari kuvanhu. Given that statement that I've said, you are still saying it's a no. Kuti mwinge muchiite makolab nemwana muchimunza pa Facebook, achiexposeka pa Facebook. Still it's a no ne mari yatiri kunzwa iri kuwana vanhu hysteric pa Facebook. It's a no. It's okay. Okay. I got you. Thank you so much, Vanjadzi, for your contribution. Muti mhoresere vari kuseri uko vari kuchema ndofunga wangu achida kupindawo pachirongwa. Thank you. Vanjadzi vari kuti it's a no yekuti mwana wangu adi auye pafacebook ndozviri kutaura vanjadzi. There is someone who wants to be added. Let me add requested to be added. The number that you can call is pinned below. What are your thoughts? Remember, I said munhu nemwana wake unoita zvaunoda nemwana wako kana kuchida kumuunza 24/7, it's up to you. But this is just a discussion yekuti tionesane
kuti zvakanaka kana kuti zvakashata. Uri kuputsa zviroto zvemwana wako here? Ma-aspirations emwana wako uri kuputsa here? Kana kuti uri kumudadzurudza? Ndinokuchingamidzai pachirongwa pakadini? Hello? Tiripo makadiniko, tinofara makadini. Tiripo hedu. Muri kungozvinzwa zvatiri kutaura, munofungei nazvo? Social media tete yakaoma. Zvekuti be. Social media tingatomboikurudziri kuvana wedu nekuti ramangwana racho kandiwo kama president emangwana we. Angaite president here achitamba akashama pasocial media naitete. Amen. Hatina kwatiri kuenda senyika. Hatingoti kufunga zvamataura kuti munhu nemwana wake, asi ini ndanga ndichiona hangu kuti dai tavabatsira vana vedu ava kuti ramangwana ravo ringe riri nani. Kutotaura kwatiri kuita ikoko chida mwando batsirika ipapapa. Nemapoints atinenge tataura otovhurika kumeso kuti zveshuwa payaka ndiri kuexposa mwana wangu ka, asi ndiri kutovhiringidza destiny yake kana kuti madreams ake ainawo. Isusu tichakura taiita, when I grow up I want to be like this, when I grow up I want to be like that. But handizoti vana vamazuva ano zvichiriko here ne-social media, because uchanzwa mumwe mwana achitoti when I grow up, nekuti anoona Auntie Selina ipapapa. When I grow up I want to be Auntie Selina. Hapana chakashata kuita Auntie Selina. Anogona kuti I want to be Auntie Selina, but munofana kuona kuti mimi pamaibva kuchikoro tichakura, waitozwa kuti ndikaklina mumba ndikatsvaira ndakutonoita homework yangu. Iwo manje akangopedza chete kudya chikafu, handiti havasina basa rakawanda vana wedu wavo wechirungu, akutoenda pasocial media. Saka achadzidza here? Kana kuverenga hachaverengi. Zvinotodii nawo? Murimi, handizive hangu maeji evana wenyu, murimi mungadii pakadaro? Ini ndandiri kuti akwato tichitsiura kunenge kuri nani. Ini muhombe wangu ane 21, umwe ane 14. But maybe 14 uyu akaita foni yekuti akwanise kucommunicate na baba wake na mai wake kana tabvawo pamba, asi achifokasa nemabhuku ake, because kwanzi zviuya zviri mberi tete. Ndizvozvo? Nekuti zvinonakidza zvese zvatinongovadzidzisa kuti uchazotoita Auntie Selina kuita freedom. Uchaiwana isina anokubvunza kuti wanga uri kupi, wanga uchiite, kana nguva yacho yakwana. Saka ngati ngawambomirire nguva. Ngawangomirira nguva. Noti ichakwana tete. Ichakwana. Haiwa, thank you so much for your contribution. Pakaipa. Pakaipa. Ezaipenzi munhu nemwana wake. This is just a discussion. Lest inogona kubatsira hayo munhu 1, not 10. Ichokwana. 1 year. Ichokwana. Thank you so much. Thank you so much for coming to the program. Thank you. Bye. Bye. Ndinokuchingamidzai pachirongwa kola makadini? Tiri right muri seiko. Aiwa, tiri right fani. Ameno kwamuri ikoko. Hakuno tiri nani here. Muri nani? Muri kuzvionawo sei nyaya tiri kutaura nayo? Vabereki ndiwo tisu takutounza vana pasocial media, tichitovapa maroles ekuplaya ipo pasocial media apa. Munozvionawo sei? Tiri kubreka here kana kuti tiri kutodzimaidza madestiny avo avakagara vainawo mumaindi nekuita kwatiri kuita isu sevabereki? Okay, mirai ndidai ndipindure ndichipasanura in 3 different ways. Zvakanaka. Kana takati social media tiri kurevei? Tiri kureva Facebook, na TikTok, nana Twitter vaya nevamwewo semasnapchats. Hanti ndizvozvo tozoenda pakuti social media in terms of technology. Iyo social media it's carried by technology ka? And that technology ndiyo iri kuita
yava kutekeshera munyika dzose. That's the second thing. We have to understand and try and kupatsanura nyaya yacho nayoyo. The third thing, dear Kuti, what are those traditional cultural norms isu sevabereki vari kubva kupi kunyika dzinotendera kuti pane vamwe vanoti kana ukataritsa ukaexposa mwana wako to the world kune vavengi vanokwanisa kuzomitei kuzomukanganisa. There is that belief tisingadi kunyeperana kuti ndizvo zvinokwanisa kuitika kuti mufananidzo uyo uya unokwanisa kukeptwa woitwei wokanganisirwa mwana. Mukutaura kuzoroerwa mwana here? Ehe, kuroerwa mwana. Saka I would like to touch on all those 3 points. And at the end of the just short presentation changu muchanyatso kunzwisisa kuti technology iri yoga haina kuipa. I agree with you. That's my ndiyo hypothesis yangu. Saka ndakudzokera kuti if we were inini semakuriro andakaita, I wasn't exposed to technology. Yes. I'm a technologist by myself, a data scientist. Okay. And the exposure yandakawana through technology and the tichivhakachirana social media venyu vavavo, tichivhakachirana YouTube venyu vavavo, nevamwe muma-internet, taka-exposed to a certain way of thinking yekuti if you are guided properly, zvinenge zvabva kunani kune vabereki vaya vamuri kutaura kuti vana nevabereki vavo. You have to have a very strong and understanding background yokuti social media on its own nakuipa asi kune vanhu vakaipa vanoshandisa social media vanokwanisa kuinfluencer mwana wako. And the strongest and most important thing pakadaro when you are going to use social media is to be wise yourself. Semunhu mukuru takawanda tiri exposed to social media and don't understand kuti those exposures dzinotichinja mafungiro edu, maitiro edu, nekurarama kwedu. And things zvinotichinja tisinganyatso kuzvinzwisisa kuti tachinjwa nei. Very true. Gotta understand that. Saka tinofanirwa sevanhu vakuru vakuzvifungira kunyatso kunzwisisa kuti how do we get influenced by such things as these? Kuzoti mwana asingazvifungiri. It's even worse. Dzokorodzai pamataura kuti ipapo baba. Dzokorodzai. Ndati kana iwe uri munhu mukuru uchichinjwa nesocial media zvausingafungire iwe, what more mwana asingazvifungire? Hanzi vanhu, this is a statistic yandakanzwa from a psychologist. Hanzi munhu hakwanise kuzvifungira mafungiro at a mature level until they are 25. Okay. That's a statistic yandakanzwa psychologist ndakati kunyepa ndanga ndiri 21. But when I realized up to a certain time muupenyu hwangu kusvika ndakura, I think at 25 I was still iffy ipapo. Saka pamwe chokwadi. But if we have to go with that standard, a 6-year-old, a 9-year-old, an 18-year-old, they do not know the consequences of a social media. To the point that they can do anything and whatever they can. They are influenced. What are the consequences at the end of the day? Even us, the one who are and we find ourselves that's where that's a quintessential example of what I am talking about. The influence of. That's the first one. The second one, Yakuti exposure. I would rather expose mwana wangu through YouTube, through my educational
social media aspects. Ekuti anokwanisa kukoda, doing coding, doing some kunzwisisa kuti how do thermodynamics of ningirikini kana kuti physics inoita sei. Achiri muduku achinzwa mazwi ayo. Hapana mwana inini I hope kune vanhu vose vakuteerera social media and everything. Zvakuti na kune mwana ka usingamutaurire mazwi emunhu mukuruka, they literally shorten and actually disable them. What? Saka, if you expose them to my words, aya nyangwe emunhu mukuru at the age of 4, 5, 6, havakwanisa kunyatso kunzwisisa asi vachayedza kutaura. By the time vonzwisisa, it will be far earlier than they would have. Sesu isusu takazoexpose vatwa kuma-grade 7 kuti chinonzi ngirikini perambulate kana kuti ana procrastinate vaya. Muri kunzwa? Mwana wangu ane 4 years old akukwanisa kuti kuyukogadi kana kuti procrastinate and fantabulous. Yeah. Unozviziva here izvozvo kuti zvinoreva kuti no, handizvizive asi ndovai muchitaura. Ndozomutsanangurira bit by bit kusvika akura. That exposure yandiri kuite kune vana through social media, but you have to guide your kids that way. And you have to have the wisdom as the parent kuti uzive chiri right nechiri wrong. Yes. Mwana kuti apinde pakuti abhuliwe zvozonzi ichi neichi kaichi munenge mamuendesa kwakaipa. And even akabhuliwa nokuti there is never going to be a situation yekuti vanhu vanotaura zviri nani pane vanhu pane chakanaka pane munhu achakomenta zvinhu zvisirizvo. True. Pamobva maita wisdom yokugara nemwana wenyu muchiti ndaona kuti apa zvakadai zvanzi zvakadai, inini unoziva mwana wangu ka ndinokuda wakadaro. Izvi zviri kutaurwa haatombokuzive, angokuona one time 10 seconds akutokufungira, asi inini ndinokuziva mwana wangu. Saka chiitei chinzwisisa kuti inini ndinokuda wakaita zvawakaita nyangwe zvadii. Ndiko kupatsanura nekupa wisdom kune mwana wako kuti azive kuti no matter what happens, kana munhu kunzouka kanditaura kuti uri dofo, ini ndinoziva kuti mama baba vanoziva kuti ndakangwara. But social media will come and influence you. Saka ziva kuti the branding report inofanwa, it has to be strong at the family level. Kwete kungoti vabereki ndatenga phone chipa mwana owacha ma-videos and your videos become your parenting. Munozokudza vana vasingava musingatombonzwisise kuti zvavanobva matauriro avo, maitiro avo, mafungiro avo ari kubva nekupi. But because of that, that's the second one. The third one, ndazoti kune vanhu vanoroya ka chokwadi hatingati kunyepa, kune vanhu vanoroya. Variko. Ndakuzvinzwisisa ininiwo handandingazvizive. Okay. Asi ndakuzvinzwisisa nema-stories andakunzwa ayaya from people, how they initiate vana on social media into Satanism. Now, hatingatyire kuti panze apo kune mbavha takakura tichiziva kuti kune munhu achifamba achiendeswa achinzi ndaenda kumagrosa kuya, it's 20-minute walk. Amai nababa vaiti usambofa wakataura kumirira munhu kana kukwira motikari yemunhu. Ndikokura kukura kodiko. But that has now been translated in usafe wakabvuma kana kuti kutaura nemunhu wausingazive pasocial media, nekuti vanokwanisa kuexpose kune zvinhu zvausingazombonzwisise. So kupambira netime. Yeah. Because takuda kuprotecta vana vedu kuti vasazopinzwe and exposed to this technology. Yes. Tinoona kuti vana vedu vachasaririra kure. Because at the end of the day, when I see a kid the ones that are exposed to technology are the ones that do well
in my STEM subjects and are the ones that are actually poised to succeed in the technological world of tomorrow. Technology yoyo, true. Ngatisachada kuitei kumanikidza kana kuti kusuffocate vana vedu nekuti isusu tiri kutya kuti vacharoiwa. Asi ngatingwarei sezvaitaura vabereki vedu tichiendeswa kuti tichitumwa kumashops kuti usapinde mumotikari yemunhu kana adai chema kana kuti tozhambarara kuti vanhu vazive kuti pane munhu ari kuda kupinza motikari kana kuti unotiza vakamunanga uko. Those are the same advice yatinokwanisa kupa vana vedu kuti no, chenjerai, you will be exposed to this, and at the same time give your kids protection mechanism. Nekuti social media they have and nemitemo yedzimwe munyika dzinoti if you have social media for under age there has to be ma limitations, child protection limitations, parental controls. They are not exposed to some things. Imini sevanhu vakura tobatsirawo vanhu to navigate that. Ndipo pandinoti zvehuroi zvikaizvi tingazvikwanisa takazvipedza here zvichagara poripo. Asi be wise as a mother and a father as to how and where and when you are going to expose your kid and what you are exposing your kid to do. Wow, mataura 3 steps dzenyu dzamataura. Overally mukati ino influenza. Ndikapedzisa ndichiti social media ino influenza. Mataura ma-advantages nema-disadvantages at the same time. Paku-influence apa, it can either make or break. Technology haina kushata since vana vedu vanhasi vakudzidza nekuyuza technology. Mabhuku chaiwo kudzimwe nzvimbo, I think island, mabhuku akuendeswa kanzichiko iPad yekuti vanotoverenga mabhuku patuito tukompyuta twawo tuduku tandiziwo tutinonzi chii. Saka technology haina kushata. YouTube ini pandakaita mesi dzangu ndaenda kunotarisa paYouTube stereki kuti kana uchida kuweka a certain sum pana XYZ ava unozvishandisa sei. That is technology. That is technology. But tane social media yanetsa yatakuunza vana vedu, in particular Facebook. Zvana Snapchat handingataure nekuti handiko. TikTok I'm there but I don't know much about TikTok. Facebook nyanye ndo yandanchida kutaura nezvayo. Kuti tiri kuunza vana vedu paFacebook, tamboti vanogona kuinfluenceka. Saka tingati yakanaka here kuti tivaunze paFacebook kana kuti tiregere varipo paFacebook, chimboisa zvana technology aside. Muchiona zviri kuitika mazuva ano, kuhukura kuripo pasocial media paFacebook mazuva ano. Mwana wenyu aripo, pane chinobuda. Ipapo ndinoti kana iri Facebook for entertainment, aiwa mwana haafanwi aripo. Nokuti kana vabereki vachienda kumabhawa tinotakura vana vedu here, aiwa atiite izvozvo. Pane certain places zatinoziva kuti ukwakwedwe nemwana. And social media, Facebook especially, panyaya dzatiri kukurukura idzi, aiwa ndifunge kuti vana vaduku vanofanwa varipo. Nyangwe vari vaduku sei vasinganzwisise, they will actually understand. They might not understand mazwi ari kubuda
from you, kind of from the things that they are hearing, but they can sense the spirit behind those words. True. Kana mwana achinzwa mumwe munhu ari kushauta pasocial media, zvakazoti zvakadai, that spirit kayoyo yekuti yemunhu akatsamwa inotranslata ichitransmita mune mwana. Unozoona mwana otanga kuvhunduka, otanga kutya, otanga kunyara. That mwana wangu what's going on? Kuvhunda kwake kuti ari kunzwa zvinhu zvakaipa. That's why it is very important to protect your kids, especially from this social media, Facebook. And kune vanhu vanenge vachishautana, kune vanhu vanenge vachiexposure. Nyangwe hayo iri iya yekuti hatiri kutamba, tiri kuita madance moves nezvose izvozvo. Aiwa, inini hangu ndinoziva kuti there is a limit to that, and you do need to be wise enough kupatsanura vana from such type of entertainment. I know it's not popular. It's not a popular sentiment. I believe, and dinamwana never zukuru varipa social media, especially past Facebook, when it is only for entertainment. And this Thank you so much, Baba, for taking your time out, calling into the program, and muchiti patsanuriro in 3 parts. Zvamunofunga ne-subject yatiri kutaura tinongotenda uye tinozvikudza kana baba vacho vachiuya kuzoti grace paplatform tichitaura mamwe matopic. Thank you so much and stay blessed. Ndatenda zvangu. Ane nzeve dzekunzwa anzwa. Baba vanga vachitaura in 3 parts. Vamenshena technology. Timbori nguva ivo. Guys, hold on. Watch something. Hold on. And I want to leave you watching something. Hi, give me a minute. I'm coming back. Thank you. I want to leave you watching something. Drop him on kuti pane vanhu vayo vanoti chemberenda muno question no. I should reduce the volume. Ndira kukusiya ndotendedza kamera yacho sei pana rekaitona kuti inobuda here. Azviti kuchibudana chiki. Watch something. I want to leave you watching something. Bear with me. Bear with me. Ngakuti ndikuratidze chembere yamazuva ano. Imbosara muchiwacha chembere yamazuva ano. Oh, sorry guys, sorry. Ndikuplay futhi chembere iyo. Sorry. Chembere iyo, chembere ndinganzenda uno question nowa. Kana ndiri pa weekend ndakadai ndonzenda uno question nowa.
Anyway, let's come back to our program. Sorry. I've got people coming in. It's all happening. Saka, sorry about that. Saka ndandiri kuti baba vatiningirikira vatipatsanurira pa3 topic yedu yatiri kutaura. Technology pachayo haina kushata nekuti vana vedu I didn't put volume. I didn't put volume because zvinotiningirikira zvinotidzimaidzisa Facebook. Ndosaka ndisina kuisa volume. Ndachida kungorakidza kuti inini ndingadze ndamunokwesha nhova here zveshuwa. Technology haina kushata. Vana vedu mazuva ano muzvikoro vakudzidza netechnology. Ndakorektwa pane inonzi Kindle. Mabhuku mazhinji asisiri in textbook form are in Kindle form. Haina kushata. Yanzi gogo hapana volume. Asi tinokunyanya concentrate neFacebook. Tiri kuona vana vari paFacebook. Ndiri kuti zvino, will it make our children or will it break them? Baba vabva mukutaura vati it can influence a child. No volume. Can you hear me, guys? Give me thumbs up if you can hear me. Can you hear me? Zvino influenza. Kuya nevana vedu pano pakaita sepa Facebook. Pane so much toxicity. Mazuano kuno influenza vana vedu kutomepa nekuchinja destiny yavo. Facebook vamwe vana zvavaive neshuviro yekuita mukati meupenyu hwavo zviri kutochinjika. Saka ndiri kubvunza inini kuti zvakanaka here zvatiri kuona zvevana vari kunzwa pasocial media nezhowe yatiri kungoona kuti ukangobatidza Facebook chete zvakanaka here? Vana vedu vane madestiny. Mukukura ndine mumwe mwana wangu mudiki 26 iko zvino ndamubvunza kuti when you grow up what do you want to be? Mwana wangu akati I want to be a tractor. But now mazuano, do they know what they want to be? Or they even want to be an anti-Selina Vavangona pa Facebook? The number that you can call is pinned below. The number that you can call is pinned below. If you want to contribute to the program, you just have to bear with me. I've got people coming in and out, so when they're about to go out, when they've finished, I might leave you watching go per weekend. What's your take? Do you want to be added? You can press the add button. If you have got a green button, you can add, press the green button. Titaurirani, tionesane kuti vana vedu vatiri kuunza pa social media. Zvinhu zvakanaka here? Not pa social media pese, pa Facebook. Zvinhu zvakanaka here? Kana kuti zvinhu zvakashata? Tinodzimaidza zviroto zvavo here zvavainazvo zvavachazoda kuita kana vakura? Kana kuti hazviaffectiki? Munhu nemwana wake, we have said, you do what you want, but we are just here to discuss, lest we catch one parent and change their mind when it comes to bringing vana, especially per Facebook. Do you know that social media is addictive? Saka kana wongoramba woudza mwana wako ipo pa Facebook apa, do you know kuti mwana can get addicted? Indi nditori pane point yandakatenge ndakutoita addiction, especially mu lockdown. Ndakatenge ndatowa addicted to Facebook. Kuti ndikakurumidza kuita zvinhu zvangu ndoti ndinoda kuenda pa live kunoita ka program. Ndikakurumidza kuita zvinhu zvangu ndoti ndinoda kuenda pa live kunoita
kunoita haningiriki, kunoita kaprogram. Saka vana vedu tikavaunza vanongo isn't kuti vanoona pamwe ndini zvangu vatenga kutoona kuti ndo zviri right, zvinotanga zviri small ka vachitonakidzwa nazvo zvokuti vanotopedzera vako kuti mama sendini hamusikuenda iri pasocial media tinoita zviya. Hameno kuti tiri kutaura sense here. If there is no one who wants to call in and talk, probably I can just wrap up. But kuonesana munhu nemwana wake, when we bring topics here, I would encourage, let's not come with my feeling stations. Whatever topic, it's just for discussion. Munhu nemwana wake, munhu nekumba kwake, munhu nebasa rake, you do what you want. But that shouldn't stop us from discussing reality, because we are living in it. Tikurarama mu social media mazuwano ndo machikurarama. Saka zvinenge zvichiitika tinongodiscuss. Asi at the end of the day, kuchitona kunonzi kufunga nekuwarira kuri kumunhu. So it's up to a person to bring their children to social media. When you do your shouting, have them with you around, it's okay. Mwana wako, because isusa hatipo pakutaurira munhu kuti ita zvakadai nemwana wako, but we just discuss tichionesana. Kune technology side which children definitely need, and then kune Facebook side ndo ratanga tiri kutaura nasi. Facebook side. There is no one calling in. I guess I can wrap up. My son is requesting. Auntie Beauty, my son request. Okay. Ed, I'm adding Auntie Beauty. Auntie Beauty, I'm adding you. Auntie Beauty, I'm adding you. If you pick it up, I'm adding you. Auntie Beauty, Magadini. Hello. Hello, Magadini. Magadini. Aiwa tiripo ameno kwenyu kwamuriko. Aiwa kwedu kwakanaka. Kwakanaka. Chokwadi maita zvenyu nokunza topic yakatikoshera zvikuru. Munofungiona. Ende mamba ma-emphasizer difference between technology and social media. And ndiri kufunga kuti as parents pane mutauri ambotaura kuti isusu tichikura vabereki vedu vaitidzidzisa kuti musakwire mota idzo, musadai. Saka ndiri kutiwo isusuwo sevabereki, we have a big role to play pavana, kuti even pavanenge vari kuenda kutechnology ikoko, kuti musaite 1, 2, 3. Okay. But on Facebook, I don't think inini hangu ndakazvimiririra kuti it's proper for mwana, a kid, kuti aende paFacebook. Okay. Especially mazuvano Auntie Selina paFacebook hapasikuita. Saka kune zvimwe zvinongonzi join. Panonzi ages, konzi 18+. Pane here angaone kuti mwana uyu ane 12 years. Hapana. Ende pane mamwe ma-programs ari very toxic. Saka ndiri kuti tikanyanya kuti vana vedu vaconcentrate more on education than on these things, zvinogona kutibatsira. Inini hangu vana vangu hapana anoenda paFacebook, wangu mukuru is 12, but paFacebook haendi. WhatsApp ndakangomudza kuti WhatsApp ma-contacts arimo. Ene ndakatomudzidzisa kuti ukanzi hai nemunhu usingazivi blocker, anototaura ndanze hai nemunhu andisiri kuziva, then she blocked. Wakuzosikomutsvagira kuti ndiani anga amuti hai. Saka ndiri kufunga kuti let's teach our children more
nekuti ivo vana vamo advanced than us. Inini kuoperator phone ndinogona kukundwa nemwana, but tikanyatso isa teaching muvana vedu vanogona kunzwisisa rules and regulations. Saka ndiri kuti Facebook it's a no for me, especially even a 16-year-old. Nemamiriro akaita Facebook mazuvano ka vana ngavambokura. That's my opinion. Chichiri kukupai kuti Facebook it's a no for you when it comes to your children. Facebook yanyanya kuve toxic. Facebook instead of education ka muma streets pamwe pacho unonobaya button pagotukanwa. Koiro wedire kuti kumabva kupiko ndiye kwakaunza wedire kuti kuma streets pa Facebook. Ameno vanofambira ma streets pamwe pacho ka even iwewe munhu mukuru wacho ka even unotoshaya kuziva kuti ko zvambobvepi zvambodini. And also kwane ma ghost accounts. Saka hauzivi how safe your child is. Even vamwe vacho vari kuhekerwa ma accounts. Facebook unotoona vanhu vakagarira kuheka ma accounts. Saka ndiri kufunga kuti mwana, kuti nditi mwana ane 12 years ane Facebook account yake, aiwa no. Pane pari kunzi unogona kuisa parental control. Is there anyone who knows how one puts a parental control kuti mwana asaone Facebook? Pana ngazi zvandandiri kutaura andiselina ndezvekuti do you know kuti even pa dish chairo unogona kuisa parental control. Rega ndikudzei isusu tichikura handiti kwaive ne telefoni iye yaiti churochwa iye yatadaiwo vabereki vedu vaikiya handiti asi taifona. Do you still remember kuti vaisiya vakakiya phone asi taifona? Saka parental control tinogona kuisa, but nevana vamazuva ano ka vanogona kuita penetrate. Saka ndiri kungofunga kuti zvimwe zvacho kuzvigadzirisa zvakangonaka. You take care. We'll see you tonight. Okay, see you then. All right, thank you. Tonight, okay? All right, see you then. Okay. Sorry about that, guys. Pana nyora kuti you can link to your account, but munoziva here kuti mwana anogona kunopinda futi because chinhu chiri addicted ka. Saka ngatiregedzei kutorera vana pasi kuti isusu tinoziva technology more than them. Saka murikuti pane you can link to your account. Saka do you think they can bypass the linking to your account vana? Zvakuzodipendawo nekuti vana vedu mangwariro avo akaita sei akasiyana. But ndiri kungofunga sematauriro angu andiri kuti ko tikambovasiya havo vakure. Kune tumwe inoti regai dzive shiri mazai haana mudzi. Saka ngavambokura vachiita zvavo izvozvo zvokuti vadiki voenda pamakantuni iwayo atinogona kumonita. But if Facebook hangu kwandiri kuti mwana aite account ngavakure. Even parental control, you are still saying no. Ini nangu nyango paine ndakangozvimiririro semubereki paine parental control, I say no. And ndikatoona sepapa pekuti pane program dzimwe dzamunoita dzevana, I will call them. Uyai munzwe program yevana neaccount yangu. Zvinotomubatsira ipapo, zvine zvibatsira vana anenge achiita for go. Wow. But kwete chifo chekuti because internet dziriko kumbaka. Zvese zviripo pamba. Saka the moment aita account, hazvibudi.
Apana. Thank you so much, Auntie, for your contribution. Thank you so much. Thank you so much. Auntie, no. When it comes to Facebook, no. Haizve kuedha izvi ine handizogone kubvisa munhu. Auntie, motobva muri ikoko handisi kugona kubvisa izvi. Regai nditarise ndobvawo seiko. Yeah, vanenge vabva ndiwo. Let me call back vanhu vari kuda kukolwa back. Auntie, for my children, it's a no. Ndinokuchingamidzai pachirongwa kola makadini. Auntie Selena Makadi. Tiripo mukwasha makadini. Feel free. This is our mukwasha. He doesn't speak Shona. He loves to join in our programs. He has been twice, so he's going to contribute. You heard what I gather. You heard what we are talking about from my daughter. You know, I know some Shona, including Wakanaka, Auntie Selena. Oh, is that what you say to her, Wakanaka? And to you. Oh, thank you. How are you doing? I'm doing very well, thanks. I'm here in New York City. I love Zimbabwe. I haven't been there, but I love the people, and I'll be there very soon. Let's hope you will enjoy when you go. Let me, first of all, welcome you to the program, and thank you for always calling in and contributing. Even if we are doing in our vernacular language, she does translate for you, and you most of the time calling to give your peace of mind. The floor is all yours. What do you think? We are discussing about children using Facebook in particular. And I was asking, isn't it that your children's dreams are taken away from them because of what they will be seeing on social media? You exposing your children on social media. Is there any advantages of them being on social media? Are there any disadvantages of them being on social media? What's your take? Yep, and I thank you for having me on here. One, I see 0% advantage for them being on social media and 100% disadvantage for them being on social media is my personal opinion. So 0% advantage. 0% advantage. There is truly nothing beneficial that I could possibly think of. I am one individual on this planet who is a firm believer that social media is a primary culprit for many of the ills of today's society. Okay. And if I don't think it's a platform or forum for me to be on, I certainly don't think it's a platform or a forum for my child to be on. Very true. And I think that all in all, if social media could be regulated and monitored efficiently, which I don't believe it ever will be, but if it could be, then there may be some benefit to it. But there are so many disadvantages, and social media, for the few positives that some people may be able to extract from social media, the disadvantages such as being able to spread false information readily to millions, even billions of people worldwide. I say, rewind the clock 50 years ago, if you have a ill-willed, bad-intentioned, ignorant person, the only way their voice would ever be heard is if they stood on the street and yelled, or they wrote letters, whatever it was. They could not possibly get their wicked message in front of so many people globally, where today
that could happen with a few strokes on a keyboard, and now you have millions and potentially billions of people worldwide believing just pure wicked ignorance. And that's my main issue with social media. And I really, by the time my daughter's old enough to even say the word social media, I would really love it to be cleaned up, but I am not optimistic that that will be the case. I don't think that will ever happen. The only thing that I foresee probably that can happen is there will be a clash on social media when it comes to different countries, especially the power countries. And probably Zuckerberg will be ordered to shut down social media. Especially Facebook. That is the only time that I can see it not existing anymore. But for now, I don't see it at all. Yeah, I mean it's just a shame, and children, you know, I don't know the data up to the minute, but I've certainly seen plenty of statistics that adolescent suicide rates have gone up drastically over the last however many years, and that I've be directly linked to social media. And you know, suicide is the extreme result, but there are plenty of other horrendous results of people being bullied and misinformed on social media that doesn't lead to suicide, that there are no statistics. So, you know, I think if you know, as you mentioned, it's not realistic to think that the regulation in any sensible form will ever come to fruition. I think what we can do as a society is understand that there has to be a line of demarcation between people who are on social media to twiddle their thumbs and waste time for no reason. Fine, they're not causing any problems, but the vast majority of the problem creators that are on social media need to be silenced, need to be ignored. But people aren't willing to ignore that. People would create a divisive atmosphere than simply just allow the ignorant to fall silence and everyone moved on with their day. That is very true. Thank you so much for your contribution, Mukwasha. Celine, I'm honored to be on your call here today, so I appreciate it. I am honored too, and thank you so much for your valued contribution. Ndatenda. Have a wonderful day. You too. Take care. And look after her for me. Ndandanzwa ndinotaura chirungu pano asi ndandatonzwa nekukurunga chirungu chemukosha wangu ichi inandi ndiri kuchinzwa asi zvimwe anga ari kwanga kuri kutatarika. I think let me take the last caller. Hanzi nemukwasha kwandiri vana vangu zvesocial media kana nekuti hondo dzimwe dzekutofomulatwa ivo social media dzichitotanga mhino kana zviri izvo zvandanzi. Hello. Ndakuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Hello, Auntie Selina. Chiripo makadi yenyu. Ini ndoda kungobatsirawo vamwe because I think maziva kuti ndiani. Most of my issues nema problems andakatarisana nawo nemwana, I would like to believe kuti they stemmed from technology yo yatanga tichitaura chekutanga and social media. So chandinoda kutanga kutaura kuvabereki ndechekuti predators nowadays, they don't walk on the streets. They're crawling on social media. Very true. So if you are not careful, you are posting my pictures, Elana, you're posting your lifestyle, you're posting kuti muri kupi. Predators are the most patient people, Kaspanat. They will watch patiently.
vachikolekta pese pawaposta mwana wako, pese pawaposta mwana ari mumapajamas, ari muswimsuit, arichi, they are taking those pictures and they are keeping them and they are watching mapatterns ako. Ndokutorwa kunoita mwana, ndokuririwa in kunoitwa vana, and especially panana's Facebook, ana Snapchat, ana Instagram. And yesterday I was surprised. Ndichona mwana wangu ane 14 years. Achiti there's another social media. Kuti vanotora my pictures out for the day and only my friends are okay. Anenga zinonzi bees or something like that. Anenga tora for that day ndovega vanoona. But predators are always on those platforms. You know the bees something. Be something, because what is that app? She can be something. Chekutanga ma parenting apps. Akanaka. I used to have parenting apps kama phone evana kuchikoro kwavo mazona vachashandisa mabhuku vachishandisa iPad. So chikoro chinenge chine ma parenting apps. But one thing chamunofana kuziva ndechekuti vana vedu, they are technically intelligent and way more intelligent than we are. Mwana wangu inini akasvika papoint yekuti aitobhadharwa mari kubvisa to bypass that app zvekuti iwewe pafoni pako it will not give you an alert yekuti mwana wako akuenda pamasaiti asiriwo muri kokona. Isusu ini ndakagara ndichiti I have an app yandaitobhadhara 20 euros a month kuti ndione kuti mwana wangu ari kuitei, but they managed to bypass that because they are so clever and they are more intelligent than us, just like we were with technology kuvabereki vedu. So I just wanted to say, be very mindful. Kana mchisa ma pictures evana, muchi posta vana, muchi vabhumiza, it's too much access. You can't do anything about it, Semberek. I always say, muna kabara sekera mudundundu. Because mugoni wepwere ndiye asinayo. For sure. You cannot, vana vedu atina zvatinokwanisa, tinongokwanisa kungovaisa mukamwari kuti Mwari vatibatsire, otherwise zvavanozoita atina a say or a hold over them. So izvozvi zvimamwe like izvozvi, like I said, predators varipo paFacebook. PaSnapchat chaipo ndopavanorirwa ine drug dealers, ndopavanorirwa ine fraud, vaya vanoita zvefraud vaya, because vanoisa paSnapchat, and Snapchat haichengetika, anongoposta kudai akabata mazimari oti you want to make quick cash, vana votoenda. I have been through it, and ndozviri kutoitika kuvana, and vana are reeled in by these people, and you will be the last person to know. Everything chinoitika nevana, most of the time, iwe mbereki, you are the last person to know. Unozoziya kana kuti madrug dealers aya kana twakuya kuzokunokera padhoo pako. And inini, what happened with my child was, it was more about making the money. He wasn't even taking them, it was selling and making the money. So vanovapora pama-platforms iwaya vanonatsaonoti mwana uyu anodakara ife pamusoro, kana kuti vai vanenge vachiita zve-hip hop, vai vanenge vachiita zvemadance chichichi, vana vachienda vachinokomenta and they see themselves as madance artists and they want to be like that. That's how they are reeling them. So you are safer just trying to keep your kids away from social media. You can't stop them, but limit, at least ukamboshingirira kuti mwana hana too much access to technology kusvikira at a certain age, kuconfiscate maningi magadgets chaiko kuti okay pavanenge vachiona at least unenge uchimonitawo, and at a certain time magadgets anorara mubedroom, things like that. But as a parent atidi kunyeperana, hapana zvatinokwanisa kuita physically kuti tistope vana vedu, but iwewe kana wakutotora mwana uchimuposta paFacebook, uchivhurira mwana page yake paFacebook, ziya kuti you are inviting a lot of things, because vamwe vanhu vanoendera vana vedu nekuseri kwatitingatozivi isusu. Vana vakawanda, especially kwatinogara kuno. Auntie, hold on. When you hear Auntie talking, she's actually talking her life story. Nenyaya the social media, vana. So hear it from her that as a parent, zvekuvhurira vana mapeji, you need to be careful. You can go on very careful. You need to be very careful, because somebody is going to come and offer mwana wako chinja usingakwanisi kumuoffer iwewe. And then because watomo expose kudara, because iwewe you want fame, and you want that time for your child, and it's not worth it. It's not worth it, believe me.
because vanhu ava vanouya ende vanomonita vanhu vanatsoona pattern and vanatsoona kuti okay, this child is easily influenced. And isusu, like I said, mugone weparent asinayo. Ndambona vamwe vachiverenga vachiti ini ndine parenting app yatinoona kuti kids can bypass all that. I learned the hard way. Your kids did bypass. Achitobhadharisa vamwe vana kuti avaisire that up to bypass their parents up. Ivo unenge wakagara mubaka uchiona what you need to see. Kuti okay, anga ari paFacebook, okay, anga ari pachakata, anga ari paYouTube for 2 hours, anga ari chichi anditi. You can see all that. But what you won't see is what they are doing behind that app. Because they will put another app, because the app that I had, mwana aigona kuti kana akatry ku download something pa iTunes kana kuti pa Google Play yebva yandiudza kuti atry ku download another app kana kuti chi, but they went on and bypassed that so they could download without it giving a notification kwandiri kuti ndo zvaaita. So yeah. My child was able to find a software to bypass that, and he put that software pama app, pama gadgets, and helping them to do that. Yeah. Which gave them access to download and Snapchat, and until and that's how they actually found out. And so you are better off. But what you can do, what you have control over, I would say, please don't expose your children to social media. Especially vana vanenge vasati vakutomboziya kana kuti vasati vakutomboita access kumafoni vachivhurirwa mapeji. Unoona mwana anovhurwa peji ari mucheche kana kuti unoona mwana anovhurwa peji because my socialite atoni peji yake yakanzi mwana wanhingi, and you're putting your children out, you're putting them out there for the best bidder. Because my predators, like I said, you will never see them on the streets. No. They no longer walk the streets, they walk the streets of social media. And mainly, and Facebook, because for Facebook, one monitor with the parent first. Okay, I'm a single mother. Okay, Baba Vacho seems not to be present. Okay, Baba Kubasa. They monitor this, and it's all on social media because we crave fame. Tonight I'm alive, morning, today. And I just monitor, okay, don't lifestyle, okay, Monday to Friday, I think I cheat my life. Saturday, I'm day, Sunday, I'm day. You know what I mean? So just be careful, Babereki. Just be careful, and because, like I said, we have absolutely no control with what they do. They are way smarter than us, and they are predators, very cool whether we like it or not. And they are now mainly on social media. Yeah. Wow, Auntie, I wasn't expecting you to call in and say. Yeah. But now that you have said it, you were listening to a parent. Yes. Who is currently battling because of Facebook. Who has told you kuti parental locking zviripo, but to the surprise of her, mwana wavo akamanager ku-unlocka and bypass to the extent yekutoti aitoitirawo vamwe vana kuchikoro. So you're talking to someone ane reality iri pamberi pake at the moment. Auntie, thank you so much for calling in. As I said, I didn't expect you to call in. No, I did, Auntie, because you know what I'm going through. I'm still battling. I know. And I would not want any parent to go through what I'm going through. Very true. Because most of the time, paunozozivaka zvinenge zvato-escalata kusvika papoint yekuti zvakumupinza trouble. Because what these predators do, they use our kids because they're so innocent and very gullible. Yeah. Saka vanovashandisa. By the time you find out, anenge atosvika papoint yekuti I know of a parent because akauya kwandiri akanditi I am owing 10,000. Because mwana wake akabatiswa. I think kuti akabatiswa manga musina chinhu, but they want to make it, they want to fit in because especially kwatogara kuno kuna na Europe, America chi
in competition about the most expensive sneakers, the most expensive tracksuit, the most expensive this, and vamwe vachona unotozofind out zvinhu zvaitika kuti mwana wangu ane hembe dzakadai. Yeah. Because we're busy working, we are not seeing all this. Yeah. So it's you need your, if you can, vana vachiri vadiki, if you can. Like in Pandastrika, I can't do anything right now. I just have to go with the motions. Yeah, true. But if you can do everything in your power to keep your kids away from social media. Explain to them about the dangers. Sometimes but stop putting vana kutozviita deliberative, because musiwa unozotendeuka uona kuti oh my god ndokwa zvasvikaka anenge ende zvese zvekuti mwana ndanzwa mubereki achiti mwana wangu anozonditaura kuti pane namba yauya ndaibloka. Auntie, hold on. Marty Rice, no one is judging anyone. Marty, parents can do their best, but we should not judge. Uncle Judge Andiani. Just saying out to parents that are doing it, please be aware, is that judging? Well, if you take it as judging, I rest my case. But kuone sana, and using examples, this is just a discussion, okay? It's just a discussion. It's either you take it or you leave it. Kana usinga uchifunga kuti utiri kujaja, well, it's now up to you. Auntie, you can continue. It's I just think ever happened. I used to think like that when my kids were younger. But when it comes knocking at your door, ndopaunozoona reality, ndopaunozowakuzosimudza foni wekuvatsvaga Auntie Selina kuti Auntie Selina ndodii apa zvaitika. Do you know anyone who has gone through this? How did they deal with it? And what can I do? Because chokwadi chiripo ndechekuti even ukafonera mapurisa hapana chavanokwanisa kubatsira nacho. True. And and like I said, most of the time, by the time you discover kuti ndozvaitika, it will be too late. Even zvatiri kutaura vanaka isusu zvingani zvataiita vabereki vedu vasingazivi. Kana kuenda taura kuti even mafoni aya munoziva kuti isusu taifona nemafoni aya yemabhatani aya kuti unototepa kuti 1 2 3 4 5 6 uchitepa uchifona ichitoita through. So if we could bypass our parents, what stops them? And it's not everything. Some of us were good kids, but when we never told our vabereki vedu munhu aitinyenga wese. You know, we never told our vabereki vedu munhu vanhu vaitimisa murodhi vese. We never did. And so don't expect vana venyu kuti anouya achikuudza chese chaitika. Pane vanhu mapredecessors vekuti vanaenda on social media and they are so nice, and mwana anobva ona kunge munhu yakanaka stereki, and they have their best interests at heart, and you don't understand well jatukurarama. Inini mwana wangu akandiudza kuti mami, I'm a Gen Z. You don't understand, your generation is too old. I'm a Gen Z. I'm a Gen Z. I'm a Gen Z. And you couldn't my 2000. My millenniums. Because what my Gen Zs. I'm a Gen Z. I'm a piano. My Gen Z. You will never understand me. You will never understand me. And I could not understand her on that situation. So and they will never tell us, and it's not to end up, but all we can do is do our best where we can avoid certain situations. Let's just avoid them. This is coming from a parent who has been to hell and back and still traveling on that road. I'm coming back now, but it hasn't been an easy journey. And it's all of technology and social media. Wangu mwana was too intelligent to be able to software fraud, you know, and you just sit back and people in their 40s, in their 50s, and it's through social media. Yeah. For social media, and don't ever think mama, someone approached me for social media, I can teach you very intelligent, I can make money, or do you want to make money? They'll never come and tell you that, because they know you will not understand, because you will never understand. Tinenge takasarira iye Gen Z vanhu vakutoiziva isati izive.
vhasisi meri vari kuswera vachitaura zvana mapiano. Hakuna, but when it's another generation yevana. Vakutonidza kumove on kunew generation yeGen Z. Yes. Auntie, thank you so much for your contribution and for using your example. I'm glad mauya kuzozvitaurira kuti wangu akasangana nazvo pasocial media and iko zvinhu zvatove out of control zvokuti yeah. Thank you so much for your contribution. Thank you, Auntie. Tatenda. Bye. Auntie Mati Rice, I sincerely apologize. Ndatadza kuverenga nyaya yenyu. Ndandafunga kuti muri kuti tiri kujaja. I apologize. I do apologize. Ndapfeka apologies. I think let me wind off. Let me wind off. Kana tichiita tinoita. Mati Rice, I do apologize yet again. Ndatadza kuverenga. Ndakurumidza kumanyira, ndakurumidza kutsenga. Okay, nhasi tiri kubvunzana nenyaya yekuti as parents kuunza vana vedu kwatinoita paFacebook especially. Ndanyora kuti FB. Tiri kuputsa zviroto zvavo here, madreams avo. Nekuti kana vana vachikura vane shuwiro yezvavanoda kuita. And the vana should be left to be vana. Let children be children. Do not mold them to appease. Do not mold your children to appease your happiness iwewe. Because once ndaunza mwana wangu pa social media, ndamugadzirira page rake. Zvekuti mwana anoti ndinoda kutoita page, ndinoda kutobva ndaita page, ndakabva ndazoita azviwana kupi mwana unless azvinzwa kana kuti ari kuona Auntie Selina vachiuya saizvozvo. Mwana woti ndiri kutoda wototi mina ndikugadzirira page. 9-year-old, 10-year-old, 11-year-old. Anoita page rei. Zvechikoro anenge asiya nei. Page repaFacebook. Tiri kungoona zvikuitika paFacebook vanhu vaMwari. Once I create a page, zvese zvikuitika. Do you know kuti sometimes I end up watching things I don't want to watch. But because zvangoti ndichienda muFacebook, zvangoti ba. Ndinototanga kuwacha. Ndinongoti. And before you know it, 4 hours later, munhu akutopedza live yangati hukura. Iwe utoripo. Inotanga iri low. Escalator. Just imagine mwana wako asvika papage raAuntie Selina raapinda. Auntie Selina vachihukura zvekuhukura zviri. Mwana anotanga kadai kuwanda. Agochinja ruoko agoenda neshaya. Handiti uda kuona tiri vanhu, uda kuona kwazvinonosvika. And by the time you think you have had enough, it's 4 hours later uripo. Kuisa mwana pa social media, for me personally, munhu nemwana wake anoita zvaanoda. But for me personally, I think kuexpose mwana wako kuti auye achiekta kana kuita zvinhu pa social media, you are molding them into your own fantasies. Ndozvauri kuita, uri kumolda mwana wako into your own fantasies. Zvekuti antenga akutoona kunge izvozvo ndozviri right. I can bet kune vana vanouya pa social media and they are now used to be on social media
vachiita zvavanoita vaunzwa. Anotogadzirirawo kuuya palive sekugadzirira kunoita Aunty Selina. For me, you're stealing their dreams. You're stealing their aspirations. Because what they see on social media can influence them. Ramangwana zvitishamise kana vana ivo vakuuya vachingohukura pasocial media, because it's what they saw and what they thought it was right. So because we do influence vana zvavanoita, ramangwana, take note, vana ivavo ndo vanenge vachiuya vachiita izvozvo izvo. I wish we could just let our children be and not bring them into our fantasies dzatiri kuita vachitobatsirana nesu. That would be my wish. Facebook is destroying people. The lady that you heard, Apetsera Kutaura, by the time she realized what her child had gotten into per Facebook, if she were to come here and tell the whole story, you will be shocked. As she told you, Jema parenting ningirikinisho, akatenga akaisawo. And parenting iyo yaibypassa kuti iye asaone notification ekuti aripo palife. Ndosaka ati mugoni wepwere ndiye asinayo. But I can safely tell you, I don't know how she will get out of the mess that she is in. Yakapinda mwana wake pa social media. Her life is now per threat. Life yevamwe vari kumashure iri per threat because of social media. She said mapedophiles haafambe haumuone haungamuzivo ukamuona achifamba, but ari kupatrola ipo paFacebook ipapa ndopa ari kupatrola. Kuno kuUK I know one Zimbabwean man, mukamutsvaga painternet, akabatwa neivo vanozvigrupa together vachinhingirikira, akanga awanana nemwana aichata mwana a 14-year-old pasocial media. So you exposing your child per social media. When they start acting weird, I'm not saying they will. When they start acting weird, when they start aspiring to be what they see on social media, then you start wondering, kuti, wewe inini mwana wangu ndaida kuti aitewo doctor kana kuti ndaida kuti aitewo engineer. Angabva achuzawo kunoita nyingirikini host ipo pasocial media. Anochuza kuita host because akaona Aunty Selina vachihosta paFacebook ipapa a 9-year-old, and she thought it was cool. It's cool. Did you see the number of people at the moment? It's 197. 300. But vanhu vakuru vadona yapinda 300 vakuru vadona. Did you see the numbers that she had? 200 yapinda 200 iko zvino. Zvinoitenge zvichitomexcita kuti I saw Aunty Selina being watched by 200 people. Saka inini ndikaitawo yangu zvavari kuona tichiita, it can make them or break them. So for me, there are more disadvantages of introducing your child, especially social media area. Technology aside, they now need technology as part of their education.
Remember, social media, from the word social, socializing. We are socializing in all different ways. And at the moment for Facebook, the socialization that we are doing is we wouldn't want our children to see that. Because wakaona Auntie Selina vachipenga ka. Vachada kuona kupedzisira kwacho kwekupenga kwa Auntie Selina. And they stay tuned in. Kana zvavanakidza zvavasekesa, vachatoda kana kufollowa Auntie Selina vacho. Kuti waona kuti Auntie Selina vanoita mupengereji. Ndiyo problem yevana. Because zvavanoona zvinoregister mumind mavo vagototanga kuzviacta. That is the problem. But having said that, hey, munhu nemwana wake anoita zvaanoda. We will continuously discuss my topics. Mamwe anotipinzisa maproblem kuti zvine ineni. Ini personally hazvine ineni. Vangu vakura, the youngest is 26, the oldest is 31. And this is my problems ese andiri kuzoona vana vachipinda. You know, I feel sorry for auntie yavo. Mukataura navo kuseri. Wedwe tinomboti tikachema tese. Tikanyararidza. But mwana akatopinda mazviri. Kubuda kwacho kwakutonetsa. But most of all, maakapinda macho akainvita danger kuti ipinde pamba paamai vake. That is the most worrying thing. At the moment, munoita unge muchatiza pamba neFacebook. Mwana apinda mune zvizirizvo. This is just to encourage someone. It's not too late. Let a child decide on their own kuita zveFacebook. Do not decide for them kuita zveFacebook, please. Because one day is one day. You will regret ever introducing your child to this demon called Facebook. Panama platforms are kutaurwa zvakanaka. Panama platforms are kutaurwa zvakashata. But here is the problem once your child is on. You can't stop them from seeing either. Once it's in front of them, they are prone to see. Saka, let's just be careful, please, to what we expose our children. Ndivo ma-president amangwana. Because notanzwa kuti kwane Generation Z, whatever that is, I don't know. Chato update wasisi meri kuti amapiano inyo munotaura. Vatosara kumashure kwane Generation Z iko zvino. Tambonesana wedu. Regai tichipatsanurana. Mkwasha yanga ari kukurunga. Ndaona comment section yanyerera kuti zi. Mkwasha achitaura. Kabanga vazhinji vedu tatisi kutonzwa zvaanga achitaura. But aiwa, tinongotendawo kuti even asinganzweshona ane interest yekuteerera achitoda kuzopawo comment dzake. Vanhu wedu mova neusiku hwakanaka. If it's going to change one parent, I would be happy. Kuti vaite mamwe mafungiro. Tasha Ngombe, how are you? Ekuti vana vauye pa social media. Let children be, please. If it was my wish, let children be. Kuvagadzirira page. Uri kuita zvido zvako iwo noti zvido zvake.
hapana mwana angamboti mama ndigadzirire page reFacebook. Unotenga watomubvunza kuti uda kuti ndikugadzirire here, because aita interest yekuona zvaukuita iwo pasocial media. Ndo zvamupa kuti mama ndigadzirirewo Facebook, iwobva wati ndinogadzira. But from Norway, if you haven't exposed your child to Facebook especially, how will they know about Facebook? Let them be. I wish they could grow up makuriro. Not kuti tandisina musikanzwa taive nawo. Makuriro ekuti takakura tichichuza zvataida kuita. Haikona kuchuzirwa kuya kuzotuka kana kurimbinyuka paFacebook. Regai vana vamboita zvechikoro. Education iri very important. Kurimbinyuka uku. Takamboita imwe program I remember yemachingalingalingi iyo yekuimba. Zvokwadi munyika yekwangu. Zvekuimba hazvina future. At the moment I can safely say zvekuimba hazvina future. Hazvitorina kana future. Nichirekodhesa vana mavidhiyo hazvina future. Kune kwazvine future. But kwedu chaiko munyika yekwedu uko hakuna hazvina. Wangu akanga arimo mumajinalingi mekuimba imomo. Ndichitotsamwawo zvokuti ndakamboudzwa nevamwe pastor kuti si achaneta ende akaneta. Ndakambomutambira yakatonorekodha inonzi tichaita back by Prince Vani whatever mazita vanopanana. Chatochimunya chakudhara pa YouTube apo. Chinopera. Too many people, everyone singing jingaling. Musuno ndaiona musikana achirepa achibva atakura dombo achibva kwedu kunyika pane zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Kudzimwenyuka Facebook inotoita zvekuita kana uchinyatsoishandisa zvakanaka. But not even for vana. Let them go through the normal education just like we did. On that note, the name is Auntie Selina. I was your host and your presenter and your facilitator tonight. Have a very good evening until we come back with another topic. Please feel free kutunzira ma topic amunoda kuti discuss. Remember, when we come here to discuss, we want to catch life here. Even one person. If we change one person, tinenge tatogona. Hatisi kutsvaga kuchinja vanhu vakawanda. But tikatsvaga one person watinochinja nematauriro atinenge tichiita, tinozvikudza uye tinozvitenda. Again, have a very good night. The name is Auntie Selina. Until we meet again on another program where we try and talk zvinhu zvinotibatsira muupenyu. It's a ciao ciao from me.